Vanakkam. Welcome to YouTube channel. The last 5 classes we have seen real analysis, limit of a sequence, then problem discussed. Before that we have seen in numerical methods very important topic, that is difference operator, that is forward and backward difference operators, and shifting operator. Already we have discussed. Now we are going to watch previous year question paper problems. We are going to discuss now. That is the Polytechnic TRB and then PGTRB, GATE, IIT. From the questions, I take the very interesting problem now. Now we are going to solve that problem. Okay. So let us see that. So vanakkam, welcome to இந்த யூடியூப் சேனலை வரவேற்கிறேன் உங்கள் அனைவரையும். மோரோவர் தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கு. தே ஆர் கிவிங் நல்ல ஒரு இது எனக்கு கொடுத்துட்ருக்காரு. நான் ஹோப் கடைசி ஒரு 5 கிளாஸில் நம்ம வந்து ரியல் அனாலிசிஸ் டாப்பிக்கில் லிமிட் ஆஃப் த சீக்வன்ஸ் அதில் ப்ராப்ளமும், டிஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டரில் வந்து ஃபார்வேர்டு அண்ட் பேக்வேர்ட் டிஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டர் அதில் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில், தட் இஸ் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி, பிஜிடிஆர்பி, அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம், இந்த கேட்டு, டிஃபர், ஐஐடி, ஜேஇயில் வர இந்த கொஷின்ஸை இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வாங்க பார்க்கலாம். The questions for alpha greater than 0, that is alpha is a positive, limit x approach to infinity is a function, that is x power minus alpha into log x, which is equal to, this is a question. The 4 options are given. So in alpha on the positive are limit x into infinity x power minus alpha log x. இந்த 4 ஆப்ஷனில் எதை நம்ம இப்போது பார்க்கலாம், ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம், ஈஸியானது. ஸோ கிவன் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ கிவன் ஒன் இஸ் லிமிட் எக்ஸ் into infinity. So this can be written as the well known 1 by x power alpha then log x. Now apply the limit. Now apply the limit. What will happen? Log infinity by infinity, that is infinity by infinity, that is indefinite form. So using L'Hopital rule, so limit x into infinity 1 by x numerator. So alpha is the positive constant. So alpha minus 1. So we know very well. So what is the L'Hopital rule? We have to differentiate numerator and denominator. Numerator log x differentiate 1 by x, denominator differentiate alpha into x power alpha minus 1. Now apply the limit. So this can be simplified this one like this. Can write like this, 1 by alpha into x, then x power alpha minus 1. This is x power 1. Next limit x tends to infinity. After simplification we are getting alpha into x power alpha. Now apply the limit. So denominator become approach to infinity. Moreover alpha is positive.
So we get the answer 0. So option 0 is correct. So இந்த இதில் வந்து ஆல்ஃபா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது நம்மளுக்கு. எல்லா ஸ்பில்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வர அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 by alpha into x power alpha. நம்ம இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணோன்னா we are getting 0. இங்கே ஆல்ஃபா வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் இந்த 0 வராது ஆக்சுவலாக. பட் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ தட்ஸ் வை 0 is the correct answer. The remaining thing is wrong. So this is the correct option. The next problem, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராப்ளம் இது. The sequence an, the sequence கொடுத்துருக்காங்க such that எப்படி இருக்குன்னா an the function is defined like this, that sequence. If n is even, an value is n. If n is odd, an value 1 by n, the well known. The 4 options are given. First one convergent, bounded, third is not convergent. You cannot say anything. Okay. First is convergent. So it is this option is wrong, because here when n is even 2, 4, 6 like that and so on, so goes to infinity, is a divergent one. When n is odd, that is 1 by 1, 1 by 3, 1 by 5 and then goes to 0. But this sequence having only one limit. But here so it's which is not is bounded is also option is wrong, because it's an unbounded sequence one. Moreover, is convergent is option is also wrong. So well known, so very clearly from these two we are getting the C is this option is correct, that is it's not convergent is the correct option, because sequence is 2, 4, 6, 8 and so on. Then this one 1 by 3, then 1 by 5, 1 by 7 and become finally 0, but this one approaches to infinity. So from this we get is not convergent only. So among the 4 option C option வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ கன்வர்ஜென்ட் ஆப்ஷன் வராது, ஒரு லிமிட் இருக்கணும் ஒரு சீக்வன்ஸில். பட் இங்கே இன்ஃபினிட்டி டைவர்ஜென்ட் ஆகுது, ஆடாக இருக்கிறப்ப மட்டும் 0 வருது. நெக்ஸ்ட்டு இஸ் பவுண்டட். பவுண்டட் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு லோயர் பவுண்டு இருக்கணும், அப்பர் பவுண்டு இருக்கணும். ஸோ there is no upper bound very clearly. Actually it's not bounded, but ஆப்ஷனில் வந்து is bounded கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ cannot say anything in the option வராது, which is wrong. So final the correct option is not convergent is the correct answer on this question. Please இதை நோட் பண்ணி வச்சிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராப்ளம், வெரி ஈஸியஸ்ட் ஒன். எல்லோரும் இது ஈஸியாக அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான் கொஷின்ஸ் தான். indicate the correct statement. The first option is the open interval. எது வந்து கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், we have to pick out the correct statement மட்டும் எடுக்கணும். The open interval, that is 0,5. Every open interval we know very well is uncountable, தெரியும், well known uncountable. But here the option is given is countable. So we have to take only correct statement. So which is a wrong statement, because open interval வந்து நம்மளுக்கு எப்பவுமே வந்து uncountable தான். பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா is countable சொல்லியிருக்காங்க. அதோட இன் பர்டிகுலர் ரியல் நம்பரில் ஓப்பன் இன்டர்வல் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அன்கவுண்டபுளாக தான் வரும். what about next? It's a very root 25 plus or minus 5, which is wrong actually, because root 25 value is 5 only. Using calculus also we are getting, நம்ம calculator யூஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட 5 தான் வரும், நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா தெரியும். அப்போ when we get the plus or minus 5, suppose the option is given like this, x equal to root 25 plus or minus 5 கொடுத்தா இது is correct. But
அவன் கேட்டிருக்கிறது 20 √25. The value is only 5. This is correct. But option is plus or minus 5. So எப்போ நம்மளுக்கு வந்து plus or minus 5 that is suppose given இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தா x equal to √25. This option is correct because we are having a quadratic equation 2 roots, but here asking only √25 only. So 5 is the correct option, but நம்மளுக்கு இங்கே ஆப்ஷனில் கொடுத்தது plus or minus 5. So this is a wrong statement. So next one, the extended real number system is C is the complex number system. அதாவது C வந்து extended complex number system கிடையாது ஆக்சுவலாக. C union infinity. Okay, C union infinity, this is called extended complex number system. But C is not extended. Extendedல இந்த infinity வரும் ஆக்சுவலாக. எக்ஸ்டெண்டடில் எல்லா நம்பர் சிஸ்டத்துலையுமே எக்ஸ்டெண்டடில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி வரும். பட் இயர் த எக்ஸ்டெண்டட் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் இஸ் C, ஒன்லி C மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த இன்ஃபினிட்டியை நம்மளுக்கு அவங்க மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஸோ வாட் அபவுட் த ஃபோர்த் ஆப்ஷன், the extended real number system is இங்கே கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. the extended real number சொல்லிட்டு R with union minus infinity plus infinity. ரியலில் வந்து நெகட்டிவ் சைடு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகும். தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரும், எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அந்த ரியல் நம்பர்ஸ். இது நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபீல்ட்லேயே இந்த டாப்பிக்கில் படிச்சிருக்கோம். வி ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் அல்ஜிப்ரா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு. பட் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் இன்ஃபினிட்டி. தட் இஸ் டிஸ்க்குன்றதுனால நம்மளுக்கு அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி தான் இது. தெர் இஸ் நோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, சிங்கிள் இன்ஃபினிட்டி ஒன்லி. திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டெண்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம். So among the four options, the correct statement is this only. The extended real number system is script R. That is a real number R, real number system, the union minus infinity complex. Then is a extended real number system. Please note this one, very interesting one. The fourth one, very interesting question. That is the number of the real solution of the modulus of x square minus x minus 6 which is equal to x plus 2. The four options are given. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the modulus equal to this expression equal to x plus 2. The modulus function பற்றி நம்மளுக்கு definition தெரியும். When modulus x value x, இப்போ சொல்லலாம் x வந்து greater or equal to 0. mod x value minus x when x வந்து less than 0, that is negative இருக்கிறப்போ minus x, when non negative சொல்கிறப்போ x. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் எடுத்துக்கலாம். இப்போது என்ன மாடுலஸை ரிமூவ் பண்ணதை we are using these two cases. The first one I'm take non negative. So factorize, இதை factorize பண்ணால் we know very well x minus 3 into x plus 2. So in this real line, the critical point minus 2 and 3. So minus 2 to 3 only we are getting the positive. That is this is non-negative, greater than or equal to 0. Remaining here number negative. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ் தான் வரும். ஸோ x takes the value only இந்த எந்த இடத்துல மட்டும்தான் x வேல்யூ எடுத்தோம்னா the closed interval minus 2, 3ல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இது இந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். தட் இஸ் நான் நெகட்டிவாக வரும் இந்த. ஸோ அக்கார்டிங் டு this smallest definition mod x is x. Likewise this is a positive non-negative. So I take x square minus x minus 6 which is equal to x plus 2.
So after simplification we are getting x square minus 2x, then minus 8. Now factorize this x square minus 2x minus 8, we are getting x minus 4 x plus 2. இது நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும். ஃபேக்டரைஸ் பண்ண பிறகு வர ஆன்சர் which is equal to 0. So x minus 4 equal to 0, x plus 2 equal to 0. இப்போ அதிலேருந்து we are getting this step x equal to 4, then from this x equal to minus 2. Now we are getting the 2 root. The ரெண்டு ரூட் நம்மளுக்கு இப்போ கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக what the question is asked, what the question is asking is the number of real solution. Now in the first case use பண்ணி now we get the 2 real solution, the remaining one. So we have to now discuss about this one. Now the negative, when x negative, that is the modulus. Suppose I take this negative case, இப்போ the negative எடுத்துக்கிட்டா as per the modulus definition, this can be factorized like this. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். x minus 3 into x plus 2 which is less than 0. So இது up to minus infinity in this real line, so plus infinity. So in this area only positive, but no need this interval now. So we take negative only. So x takes value. இப்போ அந்த நெகட்டிவ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியல. அப்போ x takes the values only belongs to minus infinity, minus 2. That is open interval. Then union 3, plus infinity within the open interval. X takes the only values. So அப்படி இருந்தால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இந்த கண்டிஷன் வந்து will be satisfied. So from this இதில் இருந்து பார்த்தோன்னா, so remove this modulus, we get the minus because of the negative minus equal to x plus 2. We know that as it is, இதை நம்ம இந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துடலாம். Then simplify this. இதை நம்ம simplify பண்ணால் we are getting minus x square plus x plus 6. X gets cancelled. Then minus x square எந்த பக்கம் கொண்டு போனால் plus x square. Then 2 minus 6, we are getting minus 4 which is equal to 0. X square which is equal to 4. X equal to plus or minus root 4. We know this plus or minus 2. So 2 real solution. நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு real solution வருது. 2, minus 2. Already from that part we are having the number of real solution 4 minus 2. Now 2, minus 2. So totally 4, 2, minus 2. 3 different real solutions. So number of real solutions 3. So the option is 3. Here we are getting 4 minus 2. Here 2, minus 2. Final பார்த்தீங்கன்னா 4, 2, minus 2. This is the final one. So 3 solutions. So the option is the 3 is correct. So the remaining options are wrong. So இதுதான் கரெக்ட். நமக்கு 3 solutions தான், மற்றெல்லாம் வந்து wrong. Fifth one, very very interesting question. எல்லா கொஸ்டின்ஸும் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். the union of infinitely many closed interval is. ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு தியரம் படிச்சிருக்கோம், ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் ஒன் தியரம். Union of infinitely many closed interval may not be closed. But now இந்த ப்ராப்ளத்தை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். Is 4 options are given: a closed set, an infinite interval, an open set, and unbounded set. ஸோ இது கொடுத்துருக்கிற நம்மளுக்கு இன்டர்வல். ஸோ நம்ம ஒரு ரியல் லைன் எடுத்து இதை ஈஸியாக நம்ம we have to find out the choose the correct option. So when n equal to 1, there is 0. When n equal to 1, 0. Singleton. n equal to 1 கொடுக்குறப்போ 0, 0 க்ளோஸ் இன்டர்வல் வரும். நெக்ஸ்ட்டு n equal to 2 கொடுத்தோம்னா we are getting n equal to minus 1 plus 1 by 2. am I right? Minus 1 plus 1 by 2, 1, 1 by 2. So minus 1 by 2. Sorry, I mark here.
இந்த இடத்துல நம்ம நோட் பண்ணிக்கிறோம் minus 1 by 2. This one is a plus 1 by 2. Next n equal to 3, that is minus 1 plus 1 by 3, 1 minus 1 by 3, that is minus 3, minus 2 by 3. This simplify 2 by 3. So that is occurs here, minus 2 by 3, 2 by 3. Next, giving the value for n values அப்படியே கொடுத்துட்டே வந்தா so when approaches n value infinity, so what will happen, இது n infinity approach ஆச்சுன்னா this becomes 0 ஆயிடும். So minus 1, so minus 1 and comma plus 1, but these two numbers not in the set. Am I right? Minus 1 comma 1 not in the set. So that is minus 1 comma 1, that is a open interval only, that is open set. It is not a closed set, because the minus 1 and 1 does not belongs to this one. This is the union of the closed interval. So the option இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க the union of closed interval இந்த minus 1 1ன்ற elements வந்து நம்மளுக்கு அதில் வராது இந்த இதில். ஏன்னா இஸ் அப்ரோச்சிங் டு இன்ஃபினிட்டியில் தான் நம்மளுக்கு அந்த இது வருது. பட் அது வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸ்டு இல்லைல்ல, க்ளோஸ்டில் வராது. ஸோ ஓப்பனில் தான் வரும். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ we are the ஓப்பன் இன்டர்வல் minus 1 comma 1. this is the correct. ஸோ என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா க்ளோஸ் செட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் ராங். அண்ட் இன்ஃபனைட் இன்டர்வல்னு சொல்லியிருக்காங்க, இஸ் ஆல்சோ ராங். அண்ட் ஓப்பன் செட் இதுதான் கரெக்ட். ஸோ ஓப்பன் செட் மீன்ஸ் தட் இஸ் minus 1 comma 1 only. minus 1 excluding 1 also excluding, that is open interval. Fourth one, an unbounded set, is also wrong option. Next I take this question from the difference, that is forward and backward, then shifting. Very interesting question this one. Already we have solved in this topic, but இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா previous year question from the competitive exam, previous year questions. Very நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் அது. ஸோ டேக்கிங் interval கொடுத்துருவாங்க h equal to 1, the value of y. So we have to find out the value of y. So what is the given one? If e shifting operator e square y which is equal to x square is, the four options are given. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். சொல்யூஷன் கிவன் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we know very well, that is y which is equal to e power minus 2 x square. So both sides multiply with e power minus 2. ரெண்டு பக்கமும் நம்ம e power minus 2 multiply பண்ணோம், we are getting this only. So from this e power minus 1, I am going to first operate e power minus 1 x square. We know that is e of f of x defined like this, f of x plus h. What about e power minus 1, that is e inverse of f of x? It is nothing but x minus h. So e of f x எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க, e inverse f of x x minus h டிஃபைன். பட் நம்ம எங்ககிட்ட இருக்கிறது நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா e inverse x square only. So we are using this one here. First operate this one, this shifting operator, inverse shifting operator, e inverse of x square. So நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா, here h value we know very well, the h is given, h value is given, h value 1. So from the definition x minus 1 here, x minus 1 whole square
again we have to apply the again e power e inverse shifting operator. So we get x minus 1 already or minus 1. So final answer e power minus 2. So this is a final answer. So this is the y value, that is e power minus 2 x square. We are getting x minus 2 whole square. So this option, 3 options wrong. The first option is correct because x minus 2 whole square we got this one. So கடைசியாக நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா இந்த இன்வர்ஸ் e போய் x minus h அப்படியே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. h இன்டர்வல் வந்து 1. ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குது x ஸ்கொயர். ஸோ அப்ளைங் திஸ் இன்வர்ஸ் ஷிஃப்டிங் ஆப்ரேட்டர் x minus 1 whole square. அகைன் திரும்ப நம்ம அந்த ஷிஃப்டிங்